पिट्टू रोटी दे खा ना बघ मिरची आणलो खा ना. तिला 7 पूर्ण व्हायचेच होते. डिलिव्हरी झाल्यानंतर म्हणजे डिलिव्हरी कठीणाचीच झाली थोडी. मग पुन्हा तो बाळ जन्माला आला तर तो रडतही नव्हता. तर म्हणजे त्याच्यामध्ये काहीच होत नव्हता. 7 महिन्याचा बाळ पूर्ण 7 व्हायचेच होते. त्याच्या अंगाला पांढरी चमडी बिलकुल प्लास्टिक लावते तशासारखी. याला कुठं न्यायचा हा नेण्यालाही गई नाही आहे ना. आपण तर गरीब माणूस, पैसा नाही दवाखान्यात नेतो मनासाठी. तर या अंजलाबाईकडे न्या, तुम्ही या बाईची मदत घ्या. मग तो बाळ एकदम सिरियसली होता. ते घरचे लोक तर घाबरलेच हा जगत नाही म्हणून. पण आजूबाजूचे सगळे लोक त्यांना सांगत होते, मला माहीत नाही पण त्यांना म्हणत होते की हा बाळ जगत नाही. पण या बाईनं म्हटले का लोकांकडे लक्ष नको द्या, तुम्ही त्याची मी सांगतो त्याप्रमाणे तुम्ही त्याची काळजी घ्या. त्याच्या खोलीमध्ये कोणी सर्दी खोकल्याचा माणूस नाही. त्याचा भांडा स्वच्छ, त्याची खाट स्वच्छ आणि 100 पॉवरचा लाईट बोलवले आम्हाला. बोलव म्हणले त्याला शेकासाठी ना वर लावासाठी. आता इतका म्हणजे 2-3 महिना निघून 4था लागला तर कोणी त्याला ओळखत नव्हते का हा कुपोषित बाळ आहे. पाळण्याचा दोर तुम्ही हलक्यानी हलवा, बाई गेली पाण्यात तुम्ही शेलून पालवा, बाई गेली पाण्यात तुम्ही शेलून पालवा, पाळण्याचा दोर तुम्ही हलक्यानी हलवा, पाळण्याचा दोर तुम्ही हलक्यानी हलवा. Gadchiroli is a remote, primarily rural, heavily forested district in eastern Maharashtra, India. A relatively poor district with a large tribal population and limited access to education and healthcare, it is the location of a remarkable initiative that has saved the lives of many infants and their mothers over the past 3 decades. Exactly 30 years ago, when we came to Gadchiroli, in one of the initial interactions with the people, what were their main health needs, we asked them. And one of the health needs they mentioned was, our children die. Can you do something for it? So we established a measurement system in nearly 100 villages. In 1988, when we first measured it, we found that the infant mortality rate was 121. And the main causes of death were childhood pneumonia and newborn deaths. After doing research on the prevalence and causative factors of a particular problem, we wanted to develop the solution also at the village level. And it would work here in Gadchiroli, but it should also work all over the world, wherever it is needed, with some modifications, of course. So that was our basic philosophy. So when we came here, our emphasis was on, as the SEARCH stands for, Society for Education, Action and Research in Community Health. So research was one of the things which we had in our mind. Action was, of course, to take some action on research findings. Also because we are doctors, so people do expect clinical care from us. And that's how we did our first field trial of pneumonia management by community health workers. Very successful. And that brought down infant mortality rate from 121 to 80. And then we got stuck there. Next several years, the IMR wouldn't budge. Most of the mortality was in the newborn period. One rainy evening, a woman from a village called Khursa suddenly dashed into my house with a very tiny shriveled baby in her arms, emaciated, dehydrated,
panting, and before I could do anything, baby died on my bed itself. That was very frustrating. And when I asked the mother, sobbingly she told me whole story. Story was typical: poverty, illiteracy, alcoholic husband, no health care. And finally, when she wanted to bring this very sick baby to our hospital, there was a river full with flood and there was a bridge which was broken. I counted, there were 18 causes of death of this one tiny baby. It was very unequal battle. What could we do? And when we looked at WHO guideline, what could be done for neonates? WHO guideline authoritatively said they must all be sent to hospitals. And hospitals didn't exist. Traditional belief system and taboos did not allow that postpartum mother and newborn baby to be brought outside that delivery room. Several beliefs: evil eye, black magic, and so they should not be seen by anybody else. It really meant that those mothers, those babies couldn't be taken anywhere else. And so desperately then one day I thought, then why not turn it around? If babies cannot go where the healthcare is, then obviously healthcare has to go where the babies are. And that's how home-based newborn care was born. The main causes of why these babies were dying: preterm babies, asphyxia at the time of birth, and infection, which we call neonatal sepsis. So home-based newborn care must address these three major killers of neonate. There were some morbidities, breastfeeding problems, or umbilical and skin infection, babies becoming cold, hypothermia. So even these need to be addressed. So community health worker providing a package of care which is scientific, which addresses all main causes of mortality and main morbidity, yet something which is feasible to deliver at home and yet not very costly. All this had to be combined together into home-based newborn care. So I wrote it in the form of a field trial, where the concept and this package, contents of home-based newborn care, will be tested very rigorously. When I sent this plan of mine to my guru of public health, Professor Carl Taylor, the old man wrote back to me that, Abhay, this is the most important thing that you will ever do in your life. And how prophetic he turned out to be. Home-based newborn care had to be introduced in 39 villages, so that then we could compare whether did home-based newborn care make any difference. How would we measure the difference? We'll measure if the neonatal mortality rate and infant mortality rate would come down in those 39 intervention areas. Before we asked mothers to change their practices, we needed to understand what did they believe, what did they practice. So we attended several deliveries to identify which were the behaviors which needed to be changed and which were the behaviors which needed to be encouraged. This helped us in developing the health education content to be given to mother. We went from village to village, took consent from the community. How newborn care will be provided in the village itself by a trained community health worker. All 39 villages, the communities, Gram Panchayat, village leaders and the women's group, they gave written consent and resolution accepting this. गावामध्ये पोलीस पाटील सरपंच यांच्याकडे आले सर्चमधून आणि ते विचारले का बा एक तर लग्न झालेली असायला पाहिजे, तिला मुलं बाळ असायला पाहिजे आणि लिहिता वाचता येणारी पाहिजे.
मग त्याच्यामध्ये माझं नाव दिला असं, म्हणजे आमच्या 3-4 बायाचे नावं दिले आमच्या बोदलीतून. सरतल्या गेल्यानंतर आमचे लिखाण कसं आहे, बोलणं कसं आहे, वागणूक कशी आहे, हे त्यांनी ओळखले आणि एक सिलेक्ट केले. सिलेक्ट केल्यानंतर आम्हाला 2-2 महिन्यांनी सर्चमध्ये बोलवत होते. पहिले थोडा तापाचा आजार, नंतर मग बाळाला तपासणी कशी करायची, बाळाचा निमोनिया कसा ओळखायचा, आणि सगळे म्हणजे त्याचा जंतुदोष कसा ओळखायचा, हा पण टप्प्याटप्प्याने शिकवल्या गेला. नंतर आम्ही दर महिन्याला एक शिबिर घ्यायचं. तिच्यावर त्यांचं इव्हॅल्युएशन व्हायचं आणि इव्हॅल्युएशनमध्ये पासिंग आम्ही 90% ठेवलं होतं. जोपर्यंत त्या बाईला 90% मार्क मिळत नाही तोपर्यंत तिच्या हातात आम्ही कुठलीच वस्तू दिली नाही. की फॉर एक्झाम्पल की पॅरासिटामॉल शिकवलं तर पॅरासिटामॉलचे डोजेस काय, साईड इफेक्ट काय, केव्हा द्यायचं केव्हा नाही द्यायचं, हे सगळं तिला आलं पाहिजे. तर असं 3 ते 4 दिवसाचं दर महिन्याला ट्रेनिंग करायचं. 1 महिना त्यांनी फील्डमध्ये काम करायचं आणि मग प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करायची. रक्तात जंतुदोष होण्यासाठी एका दिवशी कमीत कमी किती चिन्ह पाहिजे? 2 किंवा 2पेक्षा जास्त. दहा दिवस देतो आपण उपचार, बरोबर आहे. HBNCमध्ये आरोग्यदूतांचं सुरुवात जे होते ते अपेक्षित ज्या बाया असतात त्यांची यादी बनवतात त्या, आणि 2 महिन्याला त्या अपडेट करतात. ती जर गरोदर असेल तर तिचं 4थ्या महिन्यापासून मग ते फॉर्म भरतात आणि गरोदर महिन्यामध्ये 5 व्हिजिट करतात त्या. तर आपले हात साबणानं धुतले तर ती परिस्थिती येणार नाही. आणि गरोदरपणात 2 वेळा ते हेल्थ एज्युकेशन करतात आणि आफ्टर डिलिव्हरी 1 वेळा हेल्थ एज्युकेशन करतात. डिलिव्हरीच्या वेळेस ते अटेंड राहतात. तिथे जर बाळ गुदमरलेलं असेल तर बर्थ ॲस्फिक्सिया मॅनेजमेंट करतात. अर्ध्या तासाच्या आतमध्ये त्याला दूध पाजायचं असतं ते ब्रेस्ट फिडिंगचं सुरू करतात. आणि मग त्याचं वेईंग करणं, टेम्परेचर घेणं, तापमान मोजणं, श्वास मोजणं, हे सगळं करतात. तुझं बाळ कसं आहे का आता? बाळ हाय रिस्क आहे की नॉर्मल आहे हे पहिल्याच दिवशी ते डायग्नोसिस करतात. जर नॉर्मल बाळ असेल तर त्याला 28 दिवसाच्या दरम्यान ते 5 व्हिजिट करतात. हाय रिस्क बेबी असेल तर त्याला 14 व्हिजिट करतात. आणि हे पहिल्याच दिवशी डिसाईड होतं की कुठल्या बाळाला किती व्हिजिट करायच्या डायग्नोसिस करून. आणि या दरम्यान जर बाळ कुठल्या प्रकारचं आजारी पडलं, हायपोथर्मिया झाला तर हायपोथर्मिया मॅनेजमेंट, ब्रेस्ट फिडिंग प्रॉब्लेम असेल तर ब्रेस्ट फिडिंगचं मॅनेजमेंट करतात ते, लो बर्थ वेट मॅनेजमेंट, प्रीटर्म मॅनेजमेंट. Newborn infection, sepsis, was the commonest cause of neonatal death. We have antibiotic to treat sepsis, but who should give that antibiotic? When neonates develop infection, the global guidelines in neonatology textbook is that without waiting for any confirmation, at the slightest suspicion, start injectable antibiotic. So we decided to apply same rule here. Through analysis, I developed a set of criteria based on clinical signs, symptoms, using which a semi-literate Arogya Doot should be able to diagnose neonatal sepsis. Once she diagnosed neonatal sepsis, she should tell family that this is a serious illness, better take to hospital. If families choose not to go, which most often they did, and Arogya Doot would take the written consent that in this life-threatening situation, family is requesting Arogya Doot to give antibiotic, and then she would give antibiotic. One oral antibiotic, cotrimoxazole, one injectable antibiotic, gentamicin. पण या खेड्या गावामध्ये आमचा विश्वास वाटत नव्हता. ही म्हणजे लुगडेवाली बाई आणि ही काय करणार, इंजेक्शन कशी देणार बा. त्यावेळेला माझी मुलगी गरोदर होती. माझ्या मुलीचा बाळंतपण घरीच झाला. घरी झाल्यानंतर त्याला जंतुदोष झाला
मला ओळखायला येत होता, पण आमच्या हातामध्ये इंजेक्शन वगैरे काहीच नव्हतं. मग मला असं वाटलं का माझ्या मुलीचं बाळंतपण झालं आणि हा बाळ मरू शकते, हे मला खात्री होती. तर सर्चमध्ये नेलं तेव्हा आम्ही पाहिलं तर त्याला जंतुदोष होता. तुला काजबाई ओळखायला आला, परंतु तुझ्याकडे काहीच उपचार नसल्यामुळे तू देऊ शकलीस नाही. मग इथंच तू आता त्याला जंतुदोष आहे ना तुझ्या नातवाला, तर तूच इंजेक्शन लाव. मग पुरा स्टाफ उभा राहिला असा गोलगोल, आणि नंतर मला माझ्याच नातवाला कोटरा सायरप आणि इंजेक्शन त्यांच्या पाहतच मी पहिल्यांदा दिले. आता माझाच नातू इंजेक्शन मी नसतं शिकलं किंवा मला माहिती नसती का याला जंतुदोष झाला, तर हा बाळ वाचेल किंवा नाही हे शाश्वती नव्हती ना. आता हा प्रोजेक्ट सक्सेस का झाला तर मी सांगेल की एक तर सिलेक्शन ऑफ द हेल्थ वर्कर तुमचं चांगलं असायला पाहिजे. दुसरं तुमचं ट्रेनिंग चांगलं असायला पाहिजे. आणि तिसरं सुपरविजन. सुपरविजन जर चांगलं असेल तर कुठलाही प्रोजेक्ट हा सक्सेस होतो. 6 वर्ष मी स्त्री आरोग्य दूत होती. फरवरी 2000मध्ये मी सुपरवायझर झाले. सुपरवायझर म्हणून आम्ही जे काम करतो तर त्याच्यामध्ये आरोग्यदूतांनी केलेलं सगळं काम, जसं बाळंतपणाचा फॉर्म आहे, गरोदरपणाचा फॉर्म आहे, निमोनिया फॉर्म आहे, आणि त्यांनी उपचार केलेलं पेशंटची नोंद, वही, स्टॉकबुक सगळं काही चेक करतो सुपरविजनमध्ये. 15 दिवसातनं एकदा आरोग्यदूताला भेट देतो. त्यावेळेस तिने केलेलं काम आम्ही त्या घरी जाऊन पूर्णपणे ही आली होती का याच्यापासून सगळी फॉर्मवरची माहिती विचारून चेक करतो. काय दिसते? जेवण खायचं ना? किती ताटं दिसत आहे? 4 ताटं दिसत आहे का नाही? तसं एक सकाळी, दुपारी आणि दर महिन्यातनं एकदा आम्ही तिचं स्टॉक काढतो. त्या स्टॉकमध्ये तिचं डोसेस बरोबर होते का हे पण चेक करतो. त्यानंतर मुदत संपलेली औषधं परत घेतो आणि नवीन औषधं तिला देतो. आरोग्यदूतांच्या जसं आमच्यासमोर जेव्हा ती वजन मोजते, तापमान मोजते, श्वास मोजते, हात धुते, हे सगळं करताना तिच्या ज्या काही फॉर्ममध्ये चुका झाल्या असतील, इतर कौशल्यामध्ये चुका झाल्या असतील, तर त्या चुका तिच्या घरी येऊन तिला समजावून सांगतो. म्हणजे तिचं फील्ड ट्रेनिंग पण होतं. आणि सगळ्या चुकांचं मिळून शिबिरादरम्यान त्यांच्यावर आम्ही त्यांचं प्रशिक्षण पण करतो. आम्ही 8 दिवस जे गावांमध्ये फिरतो, त्याचे आठवड्याभराचे जे फॉर्म पावत्या आरोग्यदूताकडनं घेतलेल्या असतात पूर्ण झालेल्या, त्या आम्ही इथे शनिवारला एक तर जमा करतो. त्याच्यानंतर कधी पूर्ण स्टॉपची काही मीटिंग असली तर ती मीटिंग असते. In 1995, I decided at the end of the training that we must take really certification, validation, and ethical permission from the best pediatricians in the country. So we invited 10 senior pediatricians from all over India, and we showed to them our contents of home-based newborn care, our trained community health worker. They evaluated our community health workers for 2 days, and on the 3rd day, the chairman of the committee, Professor Meherban Singh, who was chairman of pediatrics at All India Institute of Medical Sciences, he said, "These semi-literate women of Gadchiroli, Arogyadoots of Search, they know about newborn care more than my medical graduates of All India Institute of Medical Sciences. The neonates are very safe in their hands. Home-based newborn care can be given." And with that clearance, we started providing intervention in the villages. According to data from 2016, over 46,000 women in India die every year due to pregnancy and childbirth-related complications. About 1.2 million children in India die before they are 5 years old, of which nearly 700,000 newborns die in the first month. They constitute 58% of under 5 deaths in India every year. गावामध्ये पहिले कसं डिलिव्हरी झाली तर त्याच जशी आता एक खाट टाकली आहे त्याच्या जवळ एक खड्डा खोदत होते.
त्या खड्ड्यामध्ये सगळं संडास केलेलं, शी केलेलं सगळे वगैरे कपडे धुत होते. त्याच्यामुळे संडासला बाहेर जावं लागते म्हणून बाईला बरोबर जेवण करत नव्हती पोटभर. आणि तो प्लासेंडा बी आहे ते त्याच गड्ड्यामध्ये ते खोदून टाकत होते. आता हा गड्डा खोदण्याचा 100% बंद झाला आहे. आणि बाळाला 2-2, 3-3 दिवस दुधाला लावत नव्हते, तर आता लगेच दुधाला लावतात. The HBNC initiative has been able to establish itself as a scientifically valid and effective approach within the medical community due to the meticulous data it has collected over the years. In 1993, when the experiment began, adjacent blocks of villages in Gadchiroli, where search had been working since 1988, were selected as the intervention and the control areas. According to baseline census data from 1993 to 1995, the two areas had similar socio-economic and demographic profiles, including access to healthcare, birth rates, and neonatal and infant mortality rates. 39 villages in the intervention area and 47 villages in the control area were taken up for study. आपल्याकडं गाव पातळीवरचे कार्यकर्ते आहेत की ज्याच्यामध्ये स्त्री आरोग्य दूत किंवा पुरुष आरोग्य दूत असं आपण त्यांना संबोधतो. पण ते जसं घरी जाऊन आपण आकडेवारी गोळा करतात त्याच्यामुळे त्याच्यावर आपण विश्वास ठेवू शकतो. दुसरं की आपल्याकडे सगळं पॉप्युलेशन रजिस्टर आहे. गावामध्ये अख्खे इंडिव्हिज्युअल कोण आहेत, किती आहेत, काय आहेत ते सगळं आपल्याला माहिती आहे. त्याच्यामुळे कसं की आपल्या डेटाची ऑथेंटिसिटी, कम्प्लीटनेस फार जास्त आहे. खरं तर भरपूर कमी ठिकाणी अशा टाईपचं खरं तर स्टॅटिस्टिक्स म्हणा किंवा डेटा ठेवला जातो. पण गनिमत आमच्याकडं भरपूर चांगल्या पद्धतीने हा डेटा ठेवला जातो आणि त्याला पाहिलं जातं रेग्युलर बेसिसवर. ह्याचे 2-3 फायदे आहेत की प्रोसेसेस तुमच्या कशा चालू आहेत हे तुम्हाला तुरंत कळतं. चांगला डेटा असेल तर आपल्याला प्रोग्रामॅटिक त्याच्यावर ॲक्शन्स घेता येतात, डिसिजन्स त्याच्यावर घेतले जातात. त्यामुळे त्याच्यासाठी फार महत्त्वाचा असतो आकडेवारी. So we were monitoring newborn mortality rate as well as causes of death. Neonatal mortality rate to begin with was about 60 in both intervention villages, control villages. The neonatal mortality rate continued around same level with some fluctuation for 10 years in those control area. But in the 39 intervention villages where we introduced HBNC, NMR steeply reduced from 62 and it came down to 26. And then it stabilized at that level. This was unheard of. Newborn mortality, reducing it is a very difficult challenge. And here, this community worker have reduced it by 62 to 70%. And the infant mortality, when we began, it was 121. These villages of Gadchiroli still remain poor, still remain backward. But these women of Gadchiroli, trained community health workers, mothers and grandmothers, and TBAs, they are the 4 pillars of this miracle. What governments could not do, these women in that village could do this miracle of bringing it down to the level of 30. Next year, when Government of India decided its national health policy, it chose the national goal of reducing infant mortality rate to the level of 30, which had already happened in these villages. At the end of the intervention, as I mentioned earlier, we had done something which was very audacious. And the first authority was the body of pediatricians. So we invited national presidents and secretary of Indian Academy of Pediatrics and National Neonatology Forum of India. And they saw the methods, they saw the results, and the IAP and NNF presidents unanimously approved that this method is safe, it is needed, and it is scientific. It be made available to all neonates in India. We published this study in the very well-known medical journal, The Lancet. It created ripples world over about this absolutely new model of newborn care. 5 years later, Lancet brought out a special volume called the Vintage Papers in Lancet.
they selected certain milestone papers in the 180 years history of Lancet. The volume includes papers by eminent people like Robert Koch, who discovered tuberculosis bacteria, Ronald Ross, who discovered malaria transmission. And when you come to 1990s, there is this paper from Gadchiroli called Home-Based Newborn Care. To further test whether it could be replicated elsewhere, in a project called Ankur, with the support from Save the Children, by involving 7 NGOs, we repeated this study at 7 different places in Maharashtra, where again community consent was taken, Arogya Doots were trained, they delivered home-based newborn care for 3 years, and the neonatal mortality, infant mortality came down by about 50% by the end of 3rd year. On the first day of the year 2003, all those Arogya Doot, 91 Arogya Doot from all over Maharashtra had assembled here in Shodhgram. And with the rising sun, the first sun of Maharashtra, because this is the easternmost district in Maharashtra, Baba Amte gave them oath of saving every child in Maharashtra. Then Indian Council of Medical Research repeated this in 5 states. Again, we helped them in designing, training and training their trainers. Even that trial showed that in different parts of India, it could be done, and it was effective. With all this scientific evidence, Planning Commission ultimately included home-based newborn care in the 11th and later on in the 12th 5-year plan of India, with the recommendation that home-based newborn care Gadchiroli model should become the mainstay of strategy to reduce child mortality in India. Subsequently, National Rural Health Mission incorporated that in the national plan. Ashas, nearly 8 lakh Ashas, the community health worker in the NRHM, it was decided that they will be trained to deliver home-based newborn care. So we prepared the training strategy, we prepared training manuals, health education material, records and monitoring system, and finally it became part of the NRHM. When it was introduced in 2011, we know now the evidence published in the Lancet that from 2011 to 2015 have been the 5 years of fastest reduction in IMR in India, and some of the credit of that goes to home-based newborn care delivered by Ashas all over India. Last year, 11 million rural neonates received home-based newborn care. Newborn care in hospital is a costly affair. In secondary and tertiary hospital, it costs few thousand rupees per day. We have very meticulously measured the cost of home-based newborn care. That was much earlier in 2003, and it costed $7 for saving 1 human life year. When these women started working, we realized that if we want to have a good pregnancy outcome, we should emphasize on mother's health also. Because one cannot separate mother from the child, and child cannot be separated from mother. If child has to be healthy, the mother has to be healthy. There were so many misconceptions about the food, what are good foods for women, especially during pregnancy and childbirth. And the whole emphasis was on child. Like these foods are, the mother should not eat these foods because they are dangerous for the child. Nobody cared about the mother's nutrition, what she requires. During the home-based newborn care trial and subsequent service delivery also, we were meticulously monitoring the various maternal complaints women had.
and the data very clearly pointed that women had several complaints, ill effects, which definitely needed some kind of attention. But because maternal health was mostly equated with maternal mortality, these complaints of the women were not necessarily taken care of. So, home based newborn care anyway had some component of maternal health both during pregnancy and postpartum. But we thought that we must expand it further, especially when we found that 50% of the women had some or the other maternal morbidity. And this essentially was the rationale that we decided to expand the maternal health component and make it home based mother newborn child care instead of only home based newborn child care. The various components of maternal health include, of course, regular visits during pregnancy and postpartum, identification of various complaints of women, and using specific algorithms and criteria, diagnosing a morbidity. There was almost 40% reduction in the maternal health complaints. It also led to early identification of any maternal health complaint, immediate starting of treatment, and of course increase the maternal well-being. The HBMNC program of search is pioneering in its focus on the empowerment of the community and the community health workers. While the health worker gets financial incentives for each case she handles, the true reward is in the warmth and respect from the community, which cuts across caste and social barriers. माझ्या कुटुंबामध्ये मुलावर पण त्यांची संस्कृती कशी राहावी, आपण कसं राहावं, आणि माझ्याकडे डॉक्टर लोक येते. मुलांचा पण त्यांना असं वाटलं की हे लोक आमच्याकडे येतात, आमच्या घरी राहतात. माझी आई शिकली नसती तर आमच्या घरी कोणी आले नसते. आणि लोक पण माझ्याकडे चांगल्या याच्यानं पाहतात. त्यांना पण समाधान वाटतं की ही बाई आहे तर बाळं आमचे वाचू शकतात, बाळाला वाचवू शकते. आणि माझ्या कुटुंबामध्ये सुधारणा, एक तर माझा नवरा खूप पिणारा होता. सर्चमध्ये लागायच्या आधीपासूनच खूप प्यायचे आणि मला माझ्या मुलाला खूप त्रास द्यायचे. मला घरी राहू देत नव्हते. मग गावामध्ये मला गावातले लोक चांगले मान द्यायला लागले. त्यांना काय वाटलं का माझ्या बायकोला एवढा मान आणि मी का असं बेवड्यासारखं वागावं म्हणून ते स्वतःहून दारू सोडले आणि माझ्या कुटुंबामध्ये सुधारणा झाली. हे एक खूप चांगलं आहे की मी खूप सारे बदल घडले की मला एक स्वतःविषयी एक कॉन्फिडन्स आला की मी हे करू शकते. असा घराचा हे होता की घरच्या बाहेर दुकानापर्यंत सुद्धा जात नव्हत्या, किराणा दुकानापर्यंत सुद्धा. तर आज मी सायकलनं 20 किलोमीटरपर्यंत एकटी जाते. तर हा पण माझ्यामध्ये कॉन्फिडन्स आला. मग निर्णय घ्यायची पण क्षमता आली माझ्यामध्ये. जसं की माझं लहानपणी लग्न केलं तरी मी काहीच म्हटलं नाही, शिक्षण बंद करावं लागलं तरी मी काहीच म्हटलं नाही, सगळं सहन केलं. पण जेव्हा माझा घटस्फोट व्हायला आला तेव्हा सगळेजण माझ्या विरोधात होते. तरीसुद्धा मी एकटीने हा निर्णय घेतला की नाही, मला हे नाही करायचं आहे, मला नाही सहन होत आहे, तर मला घ्यायचं आहे. तर माझ्यामध्ये पण सुद्धा स्वतःची बाजू मांडायचा एक कॉन्फिडन्स आला. And now, last year, home-based newborn care, its principles and methods have been incorporated under various names, but in the national health programs of 80 different countries in the world. WHO, UNICEF, USAID, and Save the Children. In 2009, they made a global resolution that wherever needed, where medical care, hospital care is not available, home visiting and care at home by community health worker is the way to go. Designing logo of home-based newborn care was in a way difficult as well as creative task. And so if you look at that logo, that woman is alone in that hut and baby helpless, and open that window of knowledge, window of opportunity, and that woman becomes empowered and takes care of the baby as well as family. Home-based newborn care is a humanitarian approach, it's a scientific approach, but at the same time, there is also a political philosophy behind it.
And the philosophy, we derive it from Mahatma Gandhi, philosophy of Swaraj, where people don't have to become dependent on hospitals, doctors, external sources, but you empower community, empower mothers, and they can take care of their own health, people's health in people's hand, that we call Arogya Swaraj.